hi to all. This is Sivesh and நீங்கள் லூசிட் ட்ரீமிங் பற்றி தெரிஞ்சுக்க கரெக்டான சேனலுக்கு தான் வந்திருக்கீங்க. அண்ட் எஸ், என்னோட கனவு நிஜமாயிட்டு வருது. 100 subscribers. Thank you all from the bottom of my heart. And இந்த ட்ரீமி ஜேர்னி அவங்களுக்கு ஒரு ட்ராவல் பண்ணுறதுல I'm very happy. அண்ட் இன்றைக்கி டாப்பிக்கில் நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடி those are new to the channel, மறக்காமல் ஃபர்ஸ்ட் 2 வீடியோவை பார்த்துருங்க. I've put the link in the description. அண்ட் இன்றைக்கி நம்மளோட டாபிக், what do I need to become lucid? நான் லூசிட் ஆகிறதுக்கு எனக்கு என்ன தேவை? Let's jump into it. For example, ஒரு லாங் ரோட் ட்ரிப் போகிறோம். அதுக்கு நமக்கு என்னென்ன தேவைப்படும்? போகிறதுக்கு ஒரு வேன், இல்லை ஒரு கார், இல்லை ஒரு பைக், தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சம் பணம், பேக் ஃபுல்லாக துணி, சுற்றி பார்த்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு ஒரு கேமரா, அப்புறம் கூட போகிறதுக்கு 4-5 ஃப்ரெண்ட்ஸ். பட் இதெல்லாம் தாண்டி இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்குது. வாட் இஸ் தட்? அது என்னது? தட்ஸ் நத்திங் பட் த எக்ஸைட்மெண்ட். எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே எக்ஸைட்மெண்ட்டோட பண்ணும்போது இட் டர்ன்ஸ் அவுட் டு பி டிஃப்ரெண்ட். நீங்கள் ஏற்கனவே போன இடத்துக்கு கூட திருப்பி போகலாம். பட் இஃப் யூ ஆர் எக்ஸைட்டட், இட் சேஞ்சஸ் த வே யூ see it. அதே மாதிரி தான் நம்ம ட்ரீமிங்லேயும் யுவர் எக்ஸைட்மெண்ட் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல். இன்றைக்கி நான் என்ன கனவு காண போகிறேன், இன்றைக்கி என் கனவில் என்ன வரப்போகுது அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் உங்கள் மனசில் எப்போவுமே இருந்துகிட்டே இருக்கணும். அண்ட் இஃப் யூ ஹாவ் தட் எக்ஸைட்மெண்ட், இந்த தாட் it keeps working, and there are a lot of chances for you to get a lot of dreams when you are excited. So the first point to be remembered is excitement. Never lose your excitement. உங்கள் எக்ஸைட்மெண்ட்டை விட்டுறாதீங்க. And the next one is self-awareness. Self-awarenessனால் என்ன? உங்களை சுற்றி என்ன நடக்குதுங்கிறத கான்ஷியஸாக நீங்கள் கவனிக்கிறது அண்ட் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி கவனிக்கிறது. உங்களை சுற்றி ஒரு ஃபேன் ஓடினா கூட ஃபேன் ஓடுது அப்படிங்கிற ஒரு தாட் உங்கள் மைண்டில் இருக்கணும். ஸோ பிகாஸ் வென் ஆக்சுவல் வேர்ல்டில் நீங்கள் உங்களை சுற்றி என்ன நடக்குதுங்கிறத உன்னிப்பாக கவனிக்கும் போது ட்ரீம் வேர்ல்டில் இட் பிகம்ஸ் ஈஸி ஃபார் யூ டு நோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் அரவுண்ட் யூ. ஸோ செல்ஃப் அவேர்னஸ் இஸ் த கீ. The next one is expectations and beliefs. Like I said, actual world logic, rules, regulations, physics, எதுவுமே ட்ரீம் வேர்ல்டில் செட் ஆகாது. It's because you are the master and you own the world. So yes, நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸை we should keep it higher, because அப்போ தான் ட்ரீம் வேர்ல்டில் we can do anything we want without questioning it. We should learn to be flexible. நம்மளோட மைண்டை ஃப்ளெக்சிபிளாக வச்சுக்கணும். ஒரு விஷயம் இப்படி தான் இருக்குன்னா அது ஏன் இப்படி இருக்குன்னு யூ ஷுட் ஸ்டார்ட் குவெஸ்டனிங். அது ஏன் இப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு யூ கேன் ஸ்டார்ட் குவெஸ்டனிங். பிகாஸ் தீஸ் ஹெல்ப் யூ அ லாட் இன் யுவர் ட்ரீம் வேர்ல்ட். ஜஸ்ட் லைக் தட் பிலீஃப்ஸ். ஒவ்வொரு நைட்டும் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் புட் அப் அ வேர்ட் டு யுவர் செல்ஃப். இன்றைக்கி நைட் நான் லூசிட் ட்ரீமிங் பண்ணுவேன். இன்றைக்கி நைட் ஐ வில் பிகம் லூசிட். Because on the long run, in the affirmations will create a deeper thought in your subconscious mind, and yes, there are more chances for you to become lucid. Memory. நிறைய பேர் சொல்கிற ஒரு முக்கியமான விஷயம், தூங்கி எழுந்திரிச்சோன்னே எனக்கு என் கனவு மறந்து போயிடுது. Yes, memory is very great and very important. Once if we master it, we'll be able to remember all our dreams. And now coming to the last one, motivation. ஒரு நாள் நைட்டில் nobody can learn lucid dreaming. So yes, we have to stay motivated. It takes a lot of effort and practice to become a lucid dreamer. And gotta follow all the principles above. சொன்ன அத்தனை பிரின்சிபல்ஸையும் if you are able to follow it, for sure you are gonna become a lucid dreamer. And இப்போ நம்ம வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். If you guys have any doubts or thoughts, put it down in the comment box. And வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னு நினைக்கிறேன். If so,
ப்ளீஸ் யூ லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கன் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ தட் யூ டோன்ட் மிஸ் மை அப்டேட்ஸ். தேங்க்யூ கைஸ்.